Say some hodoa. Yawa no free oh my God mo yete ebase and you know siabremo Kaseɛ. Kaseɛ utie free hard mo Samson and precise 105.9 FM so ewo Kumase. Oko www.owiatvonline.com wa ehonso ensemi afoforo pina egu so ehwo mo obetimi enya bi na wakenkan. Social media ne so no oko YouTube a Owia TV, any Owia TV official. One month so what TikTok, Owia TV official. And a so-called Facebook and so Owia TV. Di achiwo hoi, nafa wadwen ponso eto asie na afi ebrepam ya share to me edi achire amao. And somewhere dimo akotene anwumre ebi eni. Asamwa abato ya prosto ane se ene Owia kete helicopter ibi akoti ahwe ewotema enam so ama nipa bese mienu de esusa wonom atwa nanano wonse do IMF so ebo Ghana ban abaso se wa hwa masika samototo ye enso agina brane ewo manyemu kane soafo abedi akira na wo hwe omai bambo nsem so ekire se Ghana ye fa kon 900 ye mampanyi ni private jet no baby a wonom ko siesie de etia popa kademru ahye bedwani enso ena ebusa gold board and Bank of Ghana say wo mo fa chire mu bi embefa sika bia o mama oman no ahire ehu na waka e de akire aban no se wo besre pa se de fango bo esi ehuri kwosoro nti beya anka wansi de bi ode batoto fango no so no wonyi mfamfiri honom aban no abababo mane yese maburo na kwa mo pe asra adwuma ni mu akono a eje wo mo fa kakra bi wie ye ho asema be yompe no se sei no o kire se akwanya foforo aba e de ama emabuno bi ensemi ni afoforo bi no eka ho ene na anwumre yaboaboa no a yede ebase Owia TV enweno nsia Kaseɛ bo yemfa na se emadwabenra bank wase bra na beto shares na wonso mfasopuduo abaso ede amount sanso na fixed deposit oye ho adwuma pa wodu sika koto abosome miensa bosome nsia na bosome dumieno ehon mfasopuduo no echen wotwe ho nwi bebre kwa anunti for sika koto na wonso anya mfaso ya Bolivia Enterprise and the future life smart food aba momode so bejo de fiber protein and afi vitamins and minerals ahemu mase twom anunti abrebia wudi a emu apomuden ebustu immune system no enyima kwemienu na so yasrimu a yede anwume no nsia Kaseɛ boyi eba akenkanfo amoti ye ne eyeme nana kwame achiman opambo ena ajwa nyako abronoma afi Kaseɛ boni nchiremu enie enipa mienu ane yuse wonom atona no wonse do enam helicopter bia ewia bese no mienu ebremu ekote hye ewotema oman krabo mponi mantam emo na helicopter wo chese bia ye fro se oninku drive a enu school park ewotema community 1 eho ena sa helicopter yi wo kiremu a ekote hye na wonom a eye adwuma odumja adwuma konu ntempa ane ne wonom bo patabribri ekopiem wo ho a wonom asabe helicopter yi wonmo efa mu eto nanu bonse do no wotumi ekohwe ye ho adwuma nanu akiri no wo kohwe helicopter anayese eniema atete aye pansama anya asenkuma akra na sabra husemi ho ana divisional officer 2 a wono kroya ana sanso ekasa admadumja adwumakuo no owura Desmond aka wone Owia TV ebo enkomo ena wo chemu sabese sima aduanan kono abopa awia no mienu ho no ana manfo fiti asese wo frefre wonu saa no ana dumja adwumakuo ni di akiri a wonu mutumi kopio nanso oduru ho no na de besi asia wie nanso ni nyina nkamfu ano wonu mutumi ye wonu afamu di a watumi adum ejanensem bia Desmond aka adeto yanimu enie yo yedi yantia sempa Ghana ball 249 PM and I nya ntie se helicopter akwa koshiase ewo community 18 community 1 tema community 1 a bia wo fe ho site 18 a wo fe ho CMA daycare preschool ho na sa helicopter ekoshiase na bre ekoshiase no because of the impact in it no ema eja eto sa helicopter enti ema ebon kan say to yeni anmo awotema metro to Accra within 3 minutes and I will kodru enti bra wo kodu ho ne de na chese eja no da
helicopter engine mu a nipa mienu ana wote mu no waye nyame dia na seda na helicopter no asi amoamo na wo si twitwa na wo hye mu no yetimi yi won ye twitwa no na ye dumgya no na nyame ncha do yetimi eyi won efree mu a yede won ma apostifo a eja wo kope won krabia na afi watoa so won hwehwe mu na suku na helicopter no kohwe mu no de nyame ncha de won a wo hu no kane no boa e ma achetrefo DO2 Desmond aka wono ana ne amansani gita ho ade madumja adwumakuo no wo my Ghana me no achi no ana onyanfo Ahmed Abdullahi wono assembly member wo Kwasi Plange abato empoteme ho ana helicopter yi ekotehwe ye wono nso ane da ubofo Kaseɛ no ane Owia TV na afi Precise FM sentrofo edin komo ana ode atu edwase no kwasem ni sede yadika abo amane na torenchem no asi na mmom sese de omode omani ehwe pa so betume ho adwuma aye nkwada na helicopter no kotehwe wonum suku ni mu no wo hwe ohaw ne abenedi a nkwada no fa mu ane atete ne ho behia se obetumi ahwe na nkwada no watumi akyerɛkyerɛ wonum anafei adwemu satraye atumi aba wonum akom de kan se psychological ebia na motumi afa trauma bi mu anase bibi etesa no behwe no watumi asiesie nkwada no ononyamfo Ahmed Abdullahi ne nsɛm ɔde tu dwa bi enie me were commander, police commander, which is commander forcing the office. Then I call. Said BBC, I was site 18 because a higher site 18. And see, you were hunting a call on the back, say, yeah, she tied. And the Hono Yantiasi, and I say, and the Mayan. Me were commander, police commander, which is commander forcing the office. Then I call. Said BBC, I was site 18 because a higher site 18. Nti ya wo hoso na call no ba say ye she tie nti ho no yanti ase e na se ende me yantu anamo na embre na mehwe e na me frɛ me colleague Gosley e na me ne nyina ba ye be hu say the omo kan nyina is different all together ye helicopter na say den mpo ne beto ha e na nipa na owom na ahye ti say nti de betu ye no the obohu ya no so esa pepepe binsi watamampoda binsi ye kura poda kra no krampo ye adwuma wo school we mu ohu a obehwe se iron rods ededa ho ye si school no foforo ade ama o mo ya start engineers no po around omo ye adwuma ena we ni si ye no but I hope say by the close of the day no ya no teachers no better na so they are required ya be just to protect the kids no so that they are okay affect you Nyamfo Ahmed Abdullahi wono na abato mpotemu assembly member wo Kwasi Plange no tema na eno achi no wonu nso wani krucha wisi a sabe wonu hwene esantem nso a wonu hu saa akwanhia esi na due wo tema wabra helicopter yi ekotehwe ye no wonu nso ene nsentwerefo kasase Mafuefi tuma meba hotel bi wo down asia me do ono mo so na Saturday na me say aircraft be seaside no over I say we see the tears into me so yeah shoe bia or yeah Susana TMA Day Center committee 1 number 3 e woni ku park inside 17 house na me ba so school the only me say o pray no esireti asina na beto school ni nti ne kwan se na me ni obi na yeko na me kate ko na me di me ka because me ba wa nti kola ni bebre wa me ba nso na mpa na jade mu a enya de ketwa e wa ase nti ne try so ne be pe hansa ye be du ejano but ye am nti na fire service personnel ba ko apon okwo nti ono so boy se on your baba ye be du ejano boy se on your baba the big boy so on your baba the big major until before I just see no I want to move normal but also the body no there better to say 30 go it I started say better from omumu and e buy e best speed no obeto from na advance na soldier soldier no before I say we would no there dey no there o say no there to say people the jeno swim sa there more there into Timamufobia wonum tema community 1 na wonum anisamu bi wabra
helicopter ekonya akwanhia manipa mienu won mato nan won siedo ana won munso ene nsenkyerefo kasai Honorable Ernest Brojajen fi wono so na woye so afa be de kira ohye man ye bambo ho ensem so no de aba betudwa se aban no ye hye ni muso man mu nyina nya me ya doma November bosom ya ebesimu no ye benya ewiamuhye foforo kra private jet we ne president jet baako na afa helicopters mienu a eno no eba beboa ama aban no bosha wo hye ne sakraya hodo ampanyifo kire se ebekoso awo bambo nsem no etumi abaso na ono Owia Kaseɛ bo akasa no wakire mu se we nu ye kwan omode fa so a ebeboa ma Ghana Armed Forces omudwumadi ayemre na afa so mampanyi ba betu kwan a enya afa no man ye ba be seiska akwa ha wiamuhye helicopter de mampanyi ebekọ ede no aba na wose mampanyi de ne ba wi ayensan hye no mu se mienu afoforo enso beka ho no ebe ma eye Ghana Armed Forces for enso akobedie ho nsem enso aye fine na we no edim se na se mampanyi de nwa Ibrahim ama private jet etu kwan ekọ South Korea manse bebre eba ho na nam so mampanyifo enso ede sansem we ababa tudwa Honorable Ernest Brojajen fi yentie no kind budget I be implementing this year. That's right. Or can I say a 9% or truly Ghana Armed Forces no nature say in Fidia Ghana Armed Forces for the year Juman. Bebre no atosini kakra. Okay. Nti mampeni say yen share over the 4-year period now no the year mampeni no. E den pa ni betimi aye. E de ama Ghana Armed Forces omo esisi omo so matimi aye adwuma enti eno aye no ana ye de executive jet e kan ho Okay. enti na ye to helicopters 4 and executive jet ni no Okay. sana o kan wo budget nim enti ye share no na yes no ye ni kan enye executive jet no baako ho adwuma ntɛntɛm. Okay. Nti mampani ne France mampani enya nkitahodie President Macron. Okay. Ema omo yɛ because sabre no so na Ghana Armed Forces ni helicopter biya BBC emergency cry betimi de ayɛ adwuma na yɛ arehosɛm. Okay. Nti companies no a executive jet ne helicopters ne two different companies but omo nyina wɔ France. Okay. Wamana so sanso kasa ye edefa oman ye fa ko 900 EX is the 2 no a no se de no so se o no de se abo abrewa wayemre oma repair so still rent bi nya na so na se kwa mapanyi ye na adwe se kwari ko Kenya na so se ko ja ne kwamu a eno kwa nam so ma de a wokoye ne kran ko ya ye leti eno so se yi eno kan jet no ho asem kan de they say ho aye de on say de o kan no my former boss Honorable Dr. Manebu Amako Parliament ko kan ho asem na plane no na baby pre I corroded there's a rain action a basa affected the effective use of the aircraft into the call France Air Marcel Dassault Aviation. It could be several months or the whole of 2025 as a year couldn't be and sana eba so a sign detected near man be of him. Now I'm penny call Ethiopia crown. Yeah, senka on fanko na ye said ye because ye got new one no ye decided say ye beton we no near their treaty of some additional fleet for Ghana Air Force for. Okay. It's a yes, there be Seno so why bit me support to be a open Cassie, be our in Cassie, be an answer. Honorable Ernest Brojajen fi ne tene kano wono na yeso afa be de kira o he bambo ho ensem so. Kane swafo abedi echi ane wo hye o mai bambo ensem so ena wo kasai owura kofi amankwa amanu na wode ato edwasem ampanyi ne private jet anase presidential jet a eho no dada eyefa kon 900 eye kan ho asem no wo kire mu amprempren te bia sa eye jet ni wo mu no eye ne papa mu a chese jet no baby epese ade tu kwan ko bia betumi aso ampanyi papa na ede no akontie na iso obi ebe ka kire se
presidential jet no enyina yi a saa nipa kro ne Ghana fo a eni no nokure mu na wo kyerɛ sɛ kane mampanyi na adedan kwa kufu ado na abrɛ so na wɔnom sɛdeɛ jet no asi akɔyɛ ne ho behia sɛ wɔnom de bɛkɔ France na watumi akɔsiesie nam so ama wɔnom etu saa anamo no enti mprempre yɛ kasa wɔnom asiesie ama asanso aba no wɔse die nti a wɔnom de kɔ France ene sɛ wo hwɛ helicopter anase saa jet yɛ ka ho asɛm no presidential jet Falcon 900 na nyini papa enu nti no so odi tukwan kakra bia wonya ba ya apɛ na odi kofitem na wɔn asiesie enu nti ɛna nam so a wɔn tabiri ɛde kɔ France mam nti mprempre ne ye ka wɔn asiesie ama ayɛ kama obetumi ɛde atukwan na saa nkomodie ɛho akɔhie sanse ɛnkyɛre ɛna mpanyimfo abɔ amane sɛ wɔn ɛkɔtɔ jet foforo kra ɛde abrɛ Ghana mampanyina enuru hwe be November mu die na enya abeduru na no na owura Kofi amankwa manu kyerɛ sɛ Falcon 900 no ejina yi akwa no aye week ye betimi aka kyerɛ wo sɛ dia break part awe enti saa no ma no nyinaa no ye hwɛ na ye siesie na sɛ be car no asan agina na so saa pepepe ana Falcon no plane maintenance no enye te sɛ bi a car kora sometimes so de kɔ Toyota ebi a wodo car kwa ebi wo ho mo ebi a na wotwe mienu ansa na ba plane no so wobɛkɔ no sɛ ebi wo ho no ma ya hyehyɛ ukɔye ne ye bidie nti bedru wo so time a na wo sɛ ba no na sɛ be ye free aban mu ti na wo sɛ aban a wo sisi na nam sɛ ye Ghana Japade nti na wo so no ne hwɛ e ma ye de ba so ka kyerɛ me sɛ plane no ni ahoɔden plane no e free France e ba no me sɛ yamfa nsi so okay. Nipa ye current chief of air staff. No one can say the co-pilot here at the buy. To one the pilot at the buy. Na me nua broja jemfin so enche ye bia no mo ankasa. E ma ye hu say sa Falcon no e wo brofo bi omo use ye omo se pristine condition. A me nua broja kra de me kai ne kasa wo say e na mo say sa jet no e wo den na ye kama nti aman tanyimfo bi kra kɔ baabi a omutimi ba beje e de kɔ abusia wei kane soafo abedi achia no wɔhwɛ oman Ghana bambo ensemsura Kofi amankwa manu no wɔkyerɛ sɛ Ghana presidential jet yɛde kɔ France ne sinsuo so nanso aba ne nchi no yɛtwi ni papa ne yɛde bae anu nti ɛwɔ ahoɔden ene enkasasie bi akoso ɛwɔ budget committee our more emrashe pedwafie wo ne afei head of mission for the fiscal affairs department here one also every IMF for the Mrs. Amadina Fernandez wono na wone emrashe pedwafie abedwaku a wo mo ehwe oman ye budget ho ensem so ekotena se a wo mo edin komana komodienim na Mrs. Amadina Fernandez ede atodwa so wo Ghana ba so efisa ban yi ba e wahye amasikasam tutu ye no enema ekoyi IMF for che so mo do mani die sikasam wachi as say no ba hu sampa Ghana ye nu hol de na so so ba bia ni chere se ya na bekɔ de a eye pa fise se no mo hu sempuntuo abamu ankasa no mo wieye no mo san abasobode no mo twemu se basika samfa ba bia eye na asa ban no mamu ye fan matemamfo hum de ekoso bia wo sikasem wo ho so mo bo aban no abaso no mo wieye no mo san so ede to ase aka ba bi wo ho wo se ya me ani kɔ no oman no ye hye na ho no ye hye ne ye na wo ka sa contingency fund wo busa ye sa contingency fund no se edru seja obo kɔ san akɔgye approvals ahodo bia wo busa sa ya na committee no ya no wo mo hwehwem o mba ka kire Ghana fo ma Ghana fo hu mu ye o se ho ne de ase ya to sini wo ye sikasem fa contingency fund ne ho enu ti ho aban no ma nani nkɔ ho na won hwɛ enyoma yie wo honom na meeting yi aso ye hwe o man sikasem so eni afi budget committee o mo mrahye bedwafie ene Mrs. Amadina Fernandez ono so ye adwuma o IMF ene ko hia ya Mrs. Amadina Fernandez ede sansem yi etodwa entie the request from the Minister of Finance. This is an exercise that the Fiscal Affairs Department conducts in countries for assessing their levels of fiscal transparency. And the assessment is conducted based on a standardized fiscal transparency code and fiscal transparency handbook that were launched back in 2018. The idea is to identify the gaps, the advanced practices, and with that being able to set up a roadmap
including some priority reforms in order to make relevant, to recognize that transparency is relevant for this government. As we can see, there is a great commitment in this regard, and there are many things happening at the moment, changes in legislation, and that's very good. So aban ba mu na na temamfo nyina humu ye na mo na bibia nso enko ye Mrs. Amadina Fernandez woko IMF ono na head of mission at the Fiscal Affairs Department of this assembly etuja akanifo edema adrobafo nkabomko ba akwa friend say True Drivers Union ana mo de adesede ato His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani anu se wono mo esre ne pa se de fango bo esi ekosuru nintino ebe ya nka enchere ye kura etuo bi a esum Ghana cities ne be se ba ko city kro ye de ato to fango bo so ne be ya anka aban ne hwe ne wonyi emfamfiri wono mo se de be ya ebeboa amaboa no atumi abafom Owia ya berima ene Owia TV ena afi Precise FM ena edi enkomo ena wodi etu edwase wonu munim pa se edwama ahodo so fanwo ne bo no kwa na ekosoro no nti wosrese mampani ontie Ghanafo ahiasem sebe ya wobetumi ayisa 1 cedi no ede afiri so na aboa amaye ho atumi ahare nkyere ena GPRTU akanifo abo amane se sawe se de fanwo bo esi ekona ansha abre bia mpanyimfo besa apedemu bio no wo mo nso hyentiade no mo de antumu ebeba esanse wo mo ntumi nkoye adwuma na wono mo emmoka nano enanam so ama wode adesredie etuma mpanyi anim se otunwa na mo a ebeboa ye papapa ne ebekaye a yesi sa abusumi ne de toso edunum ena antumu ba ya sabre ekasa de se wo hwe petrol na antumu Ghana sidiko empeso adu ba ko na abetoso diesel no antumu sidi mienu empeso adu okromiensa abetoso ena LPG gas anase gas yade no anu anuane de yeka ho no anu nso Ghana sidiko ena empesoa aduonu enkron ena abeda so ya berema ensem wode tu dwa no ebi enie ehye abrawa fo ye de bu akwan mu de se eye tax agodo na edafa ngoro no bo no subi no yesra ban se animanimu ya woni bi mfiri so enu se world market pango bo kosoro obi antimi enkase efi aban they check world market ya ye nyina ni se kosoro na mbom tax ni de sa aban na de to so ara meboa enti se amanse graso no kosoro a ada na tax ni ye nye ho bibi enti adrawa fo aye de se animanimu ya eye yi levy energy eye ya kale say sector levy no for two be said dum so levy no yes aban ni nyimfiri o 1 cedi no o nyimfiri so sisi na Ghana fo nyina ho he high because yes ka geto akoto aba ko bia 1 cedi enti so you 1 cedi ni free wa mpa chawo o to 1 gallon bia 4 cedi 50 pesos asem ye ka no okay enti driver o to 20 gallons no na je so be 90 cedi abosusu mpa chawo se we ade ni nyansa wo bu ara meboa enti ya ni se bo awia no mi no a ye transport ministry ni ko si adwa ne de ato n'ani na se ye ko no mo si ehu nia se sa tax ni na so a mpa chawo ya ba be bu nkonta ni a cha magana fo nyina no di dress say ni ye fe ye ni tax ni bi enfio ana mo so mo nya ska bi da wa mo pesa mo de mai eni nti ne ye say eni ye mo ma ye ne se wa nya ko get no enya again o mo number 5 no body ya ni ni na ya mo aban ti ya Yanipa odi sansewi etudwa eye owura ya berema wono ene ye kanifo ede True Drivers Union a ewo my Ghana mu kademra she bedwani wono koyanso ene ye vice chairman ede mamra she bedwafia bedwako o mo hwe budget ho ensam so na wo se aban no mechechiremu emfa sika bia enam gold board ene Bank of Ghana nsaso ama man ya hwere sika no be $240 million na e kire se asensem no mu na ho Ghana fo nya kiremu fa se sika no ho kwan be na fa so sika no mpo o man ya hwere ye ayamba fofo mpo ene je ombate ho kire yo mo so kire se o mo hyeda enka ase no mu ye emfa kire Ghana fo no nti o se aban ne mra bonten na asa sika no a enam gold board ene Bank of Ghana ensaso ama man na hwere no yensa entumi nka na afensu yenya mu kiremu na temamu
nhunahuni bia ehu baabi asa sika no hwere ye no efri ede ebaye Honorable Alexander Ejare wono ene ye kade emrahye bidwani. How we do our work here as a budget committee of Parliament as part of the fiscal, discipline measures. We did explain to them the processes that we go through before the budget is approved. Then our core mandate, which is the regime, and then also the implementation and appropriation, which is for the budget committee. We also did explain to them, the processes of the estimates, where the various committees would take the estimates and go into the details, where previous years' performances are also measured, and then also the proposed estimate for the current year are also compared. And also Yera Alexander Ejare wono ene ye kade mrahye bidwani fi won so abedwako a omo hwe ye budget ho ensem so no ye vice chairman edemako no so mo nya kire mu edfa sika no man no ahwe no ehu Ewia sika krabia batan won mu sika esum America dollars ne best of pepe ahasa ene akire ebehye oman Ghana school ntoaso ngomasuya mu na atumi aboa masenkoda no won mu kofa antitie ne mu wie a enkoba ne se won mu pa adwuma ehun beye den eti ama won wo kire mu a we ayenhyeye ene anusuade hu na oman Ghana ewo se yebetumi atete adesuafo no sebe ya won benya nimdie na omoba monten so a emegba ne se abrebi ode wani ebesi aban so se aban ema wonum enyuma nem wonum ankasa enim dia wonsa aka no betumi ade abiebie enyuma na no watudin se secondary education transformation resource for jobs any initiative a wonum ade eba na no ana oman so afa wo hwe enwumasua ensem so Haruna Idrisu ade sansemi tudwa wabra on managing director chief knowledge officer Adema ewiase amansansi kakra bia batan no wura Pascal do no hoy wonum ekobɔ nto kakra ewo suma hia basic school mo na no ene woni ensentrofo kasa ena soafo yi ekire se enye wani so adehunu mu se Ghana niba obeko school na keke no obewie na onenam na sabio wode krata ahye na motom na waje kokwa ya toton ede ahye ne botom na ne wo buwe saa wodimirika kwa no wo ba ha wo fa no wo sne ha adwuma wo penti wobewi ase na ne shoe kura no I swear to God na so adwuma no onya bi anu nti on pese secondary school emu adesua no etimi boa na de ye kire emofra no won mu free hope obetumi di akoye won mankasa adwuma na no ene wo se eye Ghana accountability for learning outcomes project 20 reference gallop ni mu ana sanye nyina ehia eno enam so ama wiase kakrabia batan no edisika eso asenimo Owia Haruna Idrisu ninsembiniye. Implementation of our new flagship, which is the secondary education transformation for results, for jobs, which is very significant for us. I'm told that the World Bank generously will support the government of Ghana with about $300 million to improve our secondary education transformation for resource and skills and jobs, and we look forward to that. We appreciate your coming here, and I'm in touch with our Honorable Minister for Finance. Those headwinds that is affecting project implementation will be smoothened, as you are assured, so that we can see a pick-up of many of these initiatives. So for Shangmasian Samsura Haruna Idrisu and what the Sansimi to Januachino and a Wiase Amansansi Kakrabia Batan so Penny Quanchefu na or Kansana Muntuin ABA a Pascal don't know how one so and in Central for Kasan what the Abbasbody Echo Ede Ama or May Swafua was share and Messian Samson was so 1 money Japan Efa and Shisaya or my Ghana a year and after 1 month we ask Kakrabia Batano. And to see with my own eyes the wonderful potential of the young girls and boys of Ghana, and also to see the support and the investment that the government of Ghana, the Honourable Minister for Education and the World Bank is making in their future.
We know that investment in children, investment in education is not only an investment in them, it is an investment in the great future of this great country. And I wanted to come here to Ghana to see this project and to understand the impact that our work is having on their future. Owia Kaseɛ Owia Pascal Donoy. Na nchebia eno man sembi sore ya na nyina fa emabunu no mo pasra adwumadie no emu akọ emabunu be 500,000 ene dwo mo kọtọ forms obi akọtọ bi 2.2 a na dwo mo fele ya na nko mo wani so de hu no se ke be fo adwumam na mo so anya kwan akọhye ba bi ewo asra adwumanim na so eba ye emabunu be 5,000 pe ene mo nya mu wura ya dodo na nka ye ka ye kire ne de eho sem ebe ye bebre enam so mampanyifo bi ka se na ene munim se nipa 5,000 per na mo fo ma ene ene na mo bie mu ma emabunu be 500,000 ene ba fa form so majo mo 2.2 adi kwan ene nam so ma ye ka se mama yarega wo no ena wo ye Edom Kaseɛ no e ba no dani aba be kasa abe defend aban na kire se aban no wo pepa no se ko be fa babunu bi adwuma na so wo tumi ka so pe 5,000 petino nya 5,000 ko jai na ene o maka no obi ade ba na nka o application na mfe wo se ko basa e bia no obi kura be kira ko no bom ebe e wa akonya no wo se ko wura mu fi se ono na ko be qualify na so ka aban ni e close ni 5,000 ho no a ka nipa ni nyamutu e de waje agum priwuti uwi a wa be fa wo se na ya fa wo sa na honorable Mama Yarega e de ato Owia Kaseɛ bo enim, insisting that anytime there is recruitment, every young person must be given a fair opportunity. Every young person must be given a fair opportunity. I recall hauling the Minister for Interior, Honorable Ambrose Derry, here at that time. And he said that after the first year's advertisement, those numbers that they had constituted a database on which, for the rest of his tenure in office as a Minister of Interior, that was the database from which we drew and then gave people opportunity to join the security agencies. Mama Yarega wiye wa mananso ha wo se watibi ene dom kuma na efira se omugu so kasa asem ne se aban no wododo no awanfo mu nyina wo mu 2.2 no a ejan kometimi de to banku bi adi a omuri akoto form so anya yie no aban no form sika emmo mu asem no na no Mama Yarega se na ede na dom kuma no mo kasa mo pen so no a mu ye bi no mu de mabunu sika mo eno so ye. I've heard my friends on the minority side mention at press conferences that the Interior Minister should refund. Mr. Speaker, they did the same thing, advertised, people paid, and they never refunded 1 Ghana cedis to anyone. I have Hansard of this house recording proceedings here when Ambrose Derry was also hauled before this house and asked the same question about refunding to the young people. He did not. He reserved the money. At that time, about 35 million Ghana cedis. It is there. It's in the Hansard. So you cannot be discussing refund now. Let's discuss how we can fix the economy so that jobs can be created for all these young people. Whatever stand you want to take today, we will show you that yesterday you took the stand that we are today. And Kaseɛ no ba no dani era Mama Yarega no so yete ne kana asemi ho na dom kuma ne sahene yero Alexander Fanyomake esori no se ana Mama Yarega yi mo se ya pen so ye sa entu na Ghana for to abaniti aye no mo na mo ba mo se reset agenda na mo ya banda da de na bi de na reset agenda no we the agenda emabu no amajo mo 2.2 edi no mo fo musika mo no obi afa koto aduane ne no. System does not offer certainty. It must obviously be reviewed. When a system does not offer clarity, it must certainly be reviewed. But if we would always go back and say, oh, yesterday something happened, it was not good, so we shouldn't talk about it. Mr. Speaker, then what is the essence of a reset?
Your slogan is reset, and I'm saying that you are now asking 200,000 people to go and pay 1,600 Ghana cedi each, when in fact you have only vacancy for 5,000. It means 195,000 people, Mr. Speaker, are going to pay 1,600. Multiply that, and Mr. Speaker, in the end, the desperate youth will be frustrated. We, the MPs, they will come to us for money to go and do medicals that they will never get the opportunity to get recruiters. Alexander Fanyama Kane and also yet in Kano. Na krata efri mampanyi akache ababonte krata no musem nyina ene se mabuna anka jabamba dwubakuo no e4 no omo ne betu dwa se ni nyina ene wo mo epe bibia akọ ni nyina na nka omo fa nipa 20,000 na so mampanyi ahye so omo nsanfa 20,000 piso e se mu apagya e de ebekọ akọdu 40,000 nipa omba formo e de akọ esra adwuma nim no efie nan a edi yanim so man no no na we no empanyifo kwotena se we putupuru hot meeting pa na ekoso a empanyifo ka bie wom e wo bambo adwuma ko ni mu nyina ekotena se na e wo so afọ no ehwe bambo wonsam so efie ha de no aso asem no ahye bedwani Yewura Mohammed Muntaka Mubarak etimo biem ne acting defense minister oman for Samfo Owia Kaseɛ ato force na ono nso e wo ho bia mampanyi timu bia ene chief of staff of Julius Dabra na owo mu bi ene afepanyifo bebre Ghana prison for panyifo wom Yewura IGP Christian Tete Yohonu na wono nso etimu bia ene nyina Ghana Immigration Services for panyifo nyina ete sa akonwasie mu a omo nyina tuatu adwen eso adwen a se no de akoba nse mampanyi se mobuna epe bambo adwubakuo ni makono na ko mbefa 20,000 na so se de be ya maburu benya akwanya na obi o pepa no so no so ebesom Ghana efa sa kwan no so no ono so benya mbia kontie se mampanyi chese wo mo fa 20,000 sanka ho na maburu ni nyina emeye 40,000 na tubi mboa na bambo adwubakuo no ho nsem enso enko anim na mampanyi wie no se they say ho be hia sa wo sa fan ye dadi na fa obi akonya me na sepo e wo sa exercise yi a ekoso no ho to ka kire epanyifo no mo hwere sa na ema we nyina so se o ya de a na wo mamu ada ho fan se de be obi ko gina baabi enko ba aban ne di bone na we no so akonya no a mampanyi di aba no etumi aboa ma maburu no agya ebinya broken heart ko hye de mu su ya no omutie ya 20,000 ya fa aka ho a na se won so akọ na akọsom oman no afasa ekwan no esokratai ifigana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama kache ene yekenkan bi ede amawoyi Edankuma wo my Ghana mrasebe dafie wonom ewo Asante Mantam na wonom anamo a wonom etu ewo Asante Mantam nyina eye baakope enchere ena ban wotie adwaso ekirese koko bo a wode ema akuafo no ene wate so pa ama no abafom ne no ena dankuma no kirese aferi aban wo bai a akuafo ebosha a wode ma wonom wantumi amfa ama wo mo eno na nchen wasa beti koko ebo no so de ne yebekọ wonom na so ne ne wonom akodi nkomo nti Asante Mantam wo koko mu na wutwa nkrampan a obete twetwera wanhwe yi a obekasa akrante ne ma na eba da bi eye donkuma na ti hwerema wo agya adwuma o na ene wonom agye akonwa no wono nyina tenase a chese wo kyerɛkyerɛ kuafo no ekwan aban ya fa so a wamia wonom kon atwa kontomwa ade afa wonom atiko amana ba beto wonom anum na wo mo adi animu eye nsamoma do agiri empeso ya so mrasebe dwani owura Frank anodompre ana bosome frɛ ho mrasebe dwani owura asafo agei wonom ne akuafo ekohia na enkomonum no sebi enomo di tudwa enkane efeni se aban bekase koko akuafo minimu enini yi etimi pamucho mufa nchemi ni ameka kire mu no se nye saa netie entimu fa nchemi na mo wanye ni saa ni oye mom ni se enye mia na ye MPP fona eja kantina ene ye wa ase ye beche se asemu no enye no kreda
Nana Kufu offer cocoa every 450 Ghana cedis a bag. 450 Ghana cedis. And kakran sa and no they call 3,100. Only call 3,100. Yen me anu be catch there and say. Sabio Nanado Danko Kufuado or ye Kronfo. Nanado Danko Kufuado or ye Wikini. Nanado Danko Kufuado or Nitima. Nanado Danko Kufuado or Nyabadaye. Nako Kuyafono and Kabadu Bagono. What's this Mukrano? Kasi for the mamu 6,500. Back in vocalist one is no Mujina Chihua. Wamoya no. Na enuachi no ana mrasibedwafie ranking member ewo koko ensem ho committee ewo no no wasanso offense anafo pesiaso mrasibedwani Dr. Ya Opoku wono nso adisei ana tudwa. Bank of Ghana say koko na ekoton ye no 2025 nkwa no omonya 3.9 billion dollars. $3.9 billion no. When you say we win one contract for multiply and the current exchange rate. So you 10.5 grand. When you multiply, we be in excess of 40 billion cedis. I didn't think I for unjaika. When you 40 billion cedis, and you almost say, Sigano Amunya no Bank of Ghana, I have 40 billion cedis, no. Away. Away, I didn't think you enjoy for. Wamuye no. Ena akuafo ni bi nso kire se de asebu amanfi kan ye wo behwa ye din ma ye do se kan dwananka kanewu na nsamfu ahinti wono nso kire se ensem hye omubo mbeka. Eni se ba sa wo de kwahye baabi na ne nkofo ade wo sabasere mu a woni akuafo ani niye wo ma kokko nso kwa 25 36 25 cities no. Yan na budget so say o pa no this year o ba so be man 65,000 na say 7,000 Ghana cedis. And I about 25 cities. On your bufu pa, you pay antisa bone no because you also apiafo, so apiafo o man. What the Janica? Kaya watira muno. What the cheka? Ensu awonu, what the cheka? Ya mama. Babe wakuyo. Bate, adai, obedisia. Na bibu bogoge, adate mi go. Mama mane na waye. Mama mane ne. Aka kufado na ne kufado bia ni ko. Aka fosu wa fama ya. Adete waye ya sa. Mama mi bo fio, amu go siku. Mama mi bo go school. Amu fado go school ti. Ana ni free education ni ba ye. Se plafo, wa sa fi ko ko twa ye. Se ya wo ya mari ye go. Nti nananum akuafo na womukoye pose no ya misa wono mo nti womo amubu afu no ebi na de sanse witu dwa no yento so na yakwa hodende ensebo no so afo hwe hodende ene ho nsem nyina wode honorable John Ginapo wono so ne da mrahye bedwafi wakwa kirechire nsem bia efa mita ho nsem ewo ye man mu na be se na kakra ni anasa boso kakra ni de sa wo ho ipa na so pe mita prepaid meter ebi di abo ofia yusu anasa wo so to ba bia ho ebi ni ho a ho nsem na ho akoye dendede eno nene okom na hye bedwafi akọ kirechirem ede akire efie no akirechirem de enti akobasa ma sese no meter ho nsem no akọ atwe no wie no sa de so se ebanyefo ya hye ye egu akwam enche bia wo bia wo pe meter bia ebi beba ama wo so nsa akabi. Mr. Speaker, when we assumed office, particularly for 2024, even though the ECG board approved about 3 billion for the award of contracts, more than 9 billion was awarded for contracts, including the supply of meters. And previously, there have been similar awards. So it led to a choke, particularly when I insisted that we should implement the cash waterfall to its letter. It means that the revenue ECG was receiving as a portion of its cash waterfall allocation was not enough. So some of these meter manufacturing companies who had been given huge contracts could not meet that demand. So we've done a review, and now we've reviewed ECG's money from the initial 300
to an amount of 360 million cedis per month. Not only have we increased it, we've now indexed their collection to a percentage of the total collection to give them the incentive to collect more. So if ECG wants to get more than the 360 million, then they have to work very hard and collect more, because the more they collect, the more they get. But I can assure you that following that intervention, we are beginning to see much more meters being released into the system. And I can assure those without meters that in the coming weeks, we would have a lot more meters to distribute, except that we want to be strategic and not to be wasteful. But John Janapo ni atini nkene jese ECG eja omu de bia kanko a omu ni koko bodo omu ko jeje sika no omu nya bi na mama contract omu de mama nyumakuo bi a omu na de meters ne beba nanso nam so omu nya sika mfa mo omu nti na meters na koko omu nanso say no so for eche so matena se de hihye pegu akwan mu a omedi ho dwuma na wo cheka kredi animu ya obi a ohia meter bia wo sabeka bi na wo nso de edi odwuma Yadiani echiremu ewo ejeso na eni semanyokuo no mabuna chitafo obi wonom echese wonom buafu pa akwa bi a wo kan brofo no kohu aggrieved or say aggreve na yese we no wo madwalai pa wo mo chese 2024 said ya wonom siko bontoa ema eni semanyokuo no enye asemkuma akwabra ne tam billboard to ne kon ho a dese no akwa akosi ne bi tita posters ni ade ewiase na moji cheche posua chese mayi wonu makwa womo so ma fetro mani saa se nka wo de yema ba akokra post womo nsanka bi no mo chese ne dia fari womo akwa akototo apomudin se achi ba wonu office a ewo adwusumu na yentie mabunu ni bi and the party na ba power adwuso yanka bi nhede hu ya no se health insurance position ato a ye de obi aba ba hyimu ha abra constituency ni enim ho hwe party ni enim ho hwe empo si ebe yikwa na enim ho hwe kwa nke yenyi bisuni amaye obi a ofiri bi so na yesu a ohun si de ohun se su na yesu no wote yesu enkopa se ba kofa obi a yenim ni ba bia na wakada ya no abusuafo de eka nyina ne se adweso we deserve better. They deserve say a health insurance position no ye benya crack ni wa dweso ha ade na be dis position no e wa crack for bebreo e we ha ye beti mo dis position na ma na yi ye pese ka championfo nyina ne se ye ni mpanimfo ni akasakasa ye ni omu ni ntoka bi ako ye ka nyina ne se de ye pese omo ye maye ye pedisuni na ometna health insurance position director na ombe bi director na maye na say NDC edwoso ha ye kunde na ye ba power bi a wonom ewo edwoso anempatamu na omde saa ensemitu dwa no omani abre na post no bia de benya bidie o sa de dja so de muna nanam adwa post nyo bia de benya bi o party ni ukobra enye bibia na benya na nuanimu yawo enkakra why ono ma me akwa afuom no aka so ye duru ha ye be se ne adidi na mo kwa na obi akoya new office wan yes mo ko school na mo per certificate yento akasebo no so Owia TV studio ye nyumere no si akasebo no egu so a ye keka ede ama osanso na precise 105.9 FM ensem na bi wa yento so ye ko Ashanti Regional Minister Dr. Frank Abokohere ye ko na kache na wono so edi sebi akodi ama Amanse Central Emerson Assembly eni afi mensi assembly ni nyina se adaroma assembly no se ya na mo ko jeje to a wo adwumaku ahodo no omututu fom agudie no mo sasa nwiasa no ane no ene enwuma bia ya na mo ko hwehwe se ampa wo mo no EPFo amo mo krata edimu mo kwan se adwuma no mo yegodo no mo tu no mo ntu anasa anwia no mo sesa kwawi no mo ye no omo tu bi krata mo ho kwan ana ejesa mo de mo hia to no anti mo tabiri mu pepa na makọ sensa na madi musika na mate pepa na mo de musika akotalo mo da ho abra mo ni tu mi krata wo so mo de eye adwuma wo miamia ahodo na bo so ya mo hihye mu no mo hu se de be beboa amadwuade no mo die no ayemre Dr. Frank Amakohene Emrano Bonini me mo kware fa so aye implement brano e hono na yesano nti die ni ka yese obi a obeba assembly ha say
or business operating permit, or sticker for taxi, for excavator, for whatever. We make sure say nipa no dey the registration certificate, business registration certificate. A mining now, make license, EPA license, any letter free ministry for lands and natural resources. Just say, Empire Massa nipa no akonya say, or my small scale mining. Say any other business, whichever institutions are regulated or no, more photocopies of all that family assembly. No. Say we assembly need trying to stick at the amawa. When you say we are duly registered, we are legal, I am operating under the laws of Ghana. And my friend, you can't say no solve problems in there because so we make my control papers. As that they are baba be just stick or court field that not the papa here the on one pay. Mantamuso for Dr. Frank Amakohene. President Edema Queen Mothers Foundation was also Ayohima, Ewo Offenso Kaira, and what they are to Ejase, and who be here say, a Mabuni Betimi Aboa, na a Bakuya Jumana Etimi Aya one more konopa. Esan Sampany forecast, Emrewa and Enkokra one more to Esano, na Eko and Maiwa, and Emrantie, Eddie Muntina Mayana, Omoye Nyash, adding in Namno. Esan say no afone de na ene sam akọ won mudim kokrafon de ne sam a yehu ba bi kogu ana metoye flat a medi ejina wenti ema ne mmomu no ana to ne san akọ won mudim na no ana na nahima e kire se emabunu no kuadwuma nya omakono omu kuadwuma ne se ase e ya desuwa bi esan se obehia obi no akokora posoposo abro posoposo no wokọ afuom oni kapreba nanso ni nyina mu no eno ade ka ho manuane no ho koye den kamabunu de wo ho hyemu a enka nie enuane bebusu pa eno nti one Agri House Foundation wonu mu ka wontira pam ho atumi aboa se de be ya emabunu no nso ade wo ho bewura kuadwuma no emu nana amabonsu ne nsem bi nie ye adwuma die pa ne se be yafu enti with the help of Agri Foundation ya yire ho pa so a ye safu no ewo ye nkronkro ebidua koko ebidua meko enyama bebre ena kwemades ye wo ye kruso ye na ye ma ye de aduane ba ema nkronkro nyina nya aduane di famu ne ya na ena okofo obi a jiso tuaneka kanye so ne ntesa wo hema so wo ye afu a oboda wura obi abeboa no ena so de jiso ofa nipa no ena watuaneka ena afa ya na ye ne ye koko no so ya na fertilizer ne ne masa no so ya ne haye pa challenges ya na ewo mu so enu Aye President Edema Queen Mothers Foundation was answer here ohima ewo Offenso Kaira nana amabonsu ni yetini no akiri no ena executive director was answer founder Edema Agri House Foundation abetanana echa akosa wono so ene ensentrofo kasase. Last year, this is the 8th edition of the Garden of the Royals. Na as a FBI, no, the Ahinema for one more with 16 regions in about together. Na ye have a conversation in common on the Juma or more year. Bebre nim say equipment does not kasa bebre na we efu akese na beyond that no come we efu akese no almost sign a support say we young people and say bebo na communities ni bebre na last year NNA 7th edition yeah call to action be say beyond normal we for no more year no yeah per say yes through them no yeah supporting young people na work communities no say be bebo no menya o ma ye adwuma ewo ekwadwanim na you choose poultry farming it just say na ye we commitments no this is a commitment if any commitment to action last year a call to action into this year committed to act in asebu Owia Kaseɛ enormous no wo efifi mantam ne mo e ho so na STEM coordinator owo ho
what the Miss Benedicta Ample for the footwo akọ de ama church for set titiri omo kire mass no e na omunya so omo hunahuna no if the mass no ko ehya nya ka to etrim sa mass ede akora no betra school mo nye wontirim sa mass ede to to no e kire no mass ni nyina no tirimpo bi wo de tirim asa de hunahuna ka ho a ansha na akwa akọboa ama de na wo sua no aka ne tibari nti wo kire sa be ya adesuafo ne achechefo ade achechefo no momumu a na adesuafo enyi hu enfi omumu fa subject bi a ye hu ne se ede mo Miss Benedicta Ampofo me de sende we hu se bibia ye fine nti afuto kakra me de ma achechefo ne se the same way and the GS ama IDM IFFF de no kwala no apẹ mat no the same way na yafa nkọ classroom mat no omo sa mentality ne se edin nti yema omo hu se enye din by the way we approach things kena enkwala asua mat ye digina omo so no those kind of things no yenjai na yemfa se ba ha se no hu se learning material wo de chere mat la ne ti ase ntem nti no me advice ne se you huna mbofra no with the maths na enye lively and fun because maths fun. Coordinator Miss Benedicta Ampofo ne yete ne kanwachi and Madam Mary Kujo wono so and Director of Education ewo AAK district wono so kire se say maths no kire se ewiase bibia ne ho aye ya obetumi ayi maths na frimo enu nti ebredru sa chachefo no so sori waka onpe kwan pon be fa so ma de suani bia at maths no ase. Mathematics is used in almost every innovation or invention. Men can kwejira mezefon so kita heni mezere example there mathematics knows more kwata yan computers na laptops ye use in our or mathematics and abrofo the bibi aba what's our AI artificial intelligence brilliance in mathematics ozaye adwen osha machine into smart day okay bibi brawa ogutum wa kaye za bro mathematics yezu kuman yezu yanyama bebre say oyana say abanzi bibi rebrehen dey ya churchfo ana school for mo frana ye fam kan ho nyene adwuma ye ho ma tehia no tumpuna oye mathematics na aban ohwe no kan ye no okekanya wobubo otetu bifi no hu de ampa osade mezi ngwado do dem mezi books do dem mezi dam mezi ko moyi say ye shemu ha yerba kaka ye de nkunta buzi so kanwa ya oruye. Madam Mary Kujo one Director of Education Edema Bura Asebu kwa Owia Kaseɛ no achi ena Anna Aba Pixon wono ena wokɔ eye Asebu DA Basic School eni afe AK district wa wono ena odusuani a important ho de wa top pass overall best math student wono so ena sembi etoja Mama ka kira chechefu nyina de sayete nkontabu na ase a no ya za obia ye dada asempo roba he ni nse na wo ba na ye de abai gina wono do 2 times 2 no e do ma he ni prempre answer na kumetu aba ho na so de ya agurudi na o ze fa aguru mu a nka nanyi beba no ho do na ma ontu menye no wotu mu aye nti ma bisra pa nyi da chechefu wo tu ma abo amofra no ma wore ya nkontaibu no wo yen various classrooms nkontaibu no ayenika ama wada pede de biara obey ye nkontaibu no ho adwuma mpo ansa na wada Anna Aba Pixon or na potem ho the best mass madam ho a ono ne strategy o de chere nkura na de no won ka bi so e de achechere fo nkaefo National Road Safety Authority wonom akire se wo bu nkonta no ewo mfimpinu ane aduonu mu no se wo hwe akwanhie siye ewo enkrampuni mantem ni mu aye ahanan aduonum emu ahanu aduonu ensia ene ye motorbike emu akwanhie ibia enam so ma binum prepare binum so etwada nanom ewo nsie no mo de sanse mitudwa wabra wode won mo nsrahwe ekopie mu ewo omamu ni nyina Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu no nice na won mo ko ne nsra ese wonyina mu mfamo ase de be ya da ubo edefa ekwanso jojo ho no ebetumi adimu ni titire ne se ebra ede fatal emu afahye eba suei na
one mu nsɛm ni bi nie 2024 the number of deaths was 2,494 and it has increased to 2,949. And if you look at the pedestrian knockdowns, that has also increased from 2,300 to 2,400. And one interesting thing that is trending is the motorcycle deaths. Out of the 420 deaths that happen in Greater Accra alone, about 226 happen in Greater Accra. So most of the deaths happening in Greater Accra, 54% is from motorcycles. Na no see ye no ana national chief imam opanyina wono ene kasa ede ema no eye sheik arimi ya shaibu wono so ene wono mo kasa ene wo kire se afi sa wo hwe afahya hodo a nanu muslimifo wono mo ebedi na obehwe se da ubo ede fa kwan so jojo ho no ebedi mu akotene. He will. So the chief imam considers this visit as a very important reminder, a renewal of his commitment to be a strength behind, a pillar behind all endeavors to ensure that ensure safety of our roads, and like he's been given the assurance that on the day of our celebration, it will be one of the key announcements or encouragements that he will give to call on all our young, especially our young people, who we can see the tendency on day of celebration to be reckless a bit. On any day Owia TV Kaseɛ bono esiasan so etwa ne ho efa precise 105.9 FM so ewu Kumase. Anwura kenkanfo amoti ye ne no me Nana Kwame Ajman Opambo ena. Ajwa nyako abroba.